Good evening, everyone. Today, we will talk about 3 subjects. Yes, we will talk Dobro večer svima. Večeras ćemo govoriti o 3 pojma. Da, govorit ćemo. The good question is, why am I talking today? Because the talk is my unsure field. To create a performance, you have to be unsure. You have to be unsure about your country, about yourself, about the action, about the people, about the language, about the talk, about the action. You have to be unsure about your body and your voice and your eyes and your hands and your legs. Dakle, poenta, ne smete biti sigurni da biste stvorili performans. Ni u šta od toga što radite. Ako radite previše puta, sigurni ste. Ako ste sigurni, nemate performans. You cannot be sure in life. Are we sure in life? Someone says, you know, let's improvise, but that's not an improvisation. That is not even a composition. That is choreography. But if you put a risk in it, a risk that you talk when your life proposal is to dance, and you're dancing, and you have been dancing since you're 4, then you know you try to create a performance.
have mentioned the 3 subjects. I didn't forget that. Nisam zaboravila da treba da pričamo o 3 pojma. The first subject is frequency. What is frequency? The first thing when I ask what is frequency, that is usually the best thing. It is repetition. This thing that I'm doing now is repetition. Something that is repeatable, like heartbeat inside us. Frekvencija je nešto unutar nas. Ne nešto što možeš da naučiš, ne nešto što možeš da pročitaš, već nešto što je duboko unutar tebe. You cannot learn a frequency. You cannot read about it. Yes, in a theory, but that is not a frequency. Even when my hands are shaking and my body is shaking, that is also frequency. And then I have mentioned a painter called Caravaggio, because this performance is called the frequency of Caravaggio's blood. So why Caravaggio is here today? It's because he was unique, and it's because he didn't care about anything or anyone except an idea of nature itself, an idea of a beauty. And he said that ugliness is a way to be weak. And do not accept ugliness is weakness as well. But what is beauty? What is divine beauty? And what is ugliness? That is the questions that is in the Caravaggio's art called naturalism. And the third subject today is blood. Something that is beside the body, the same for everyone. Because blood is in us, always moving, keeping us alive. And that is what you can say also about your body, but that is not the truth, you know. The truth is about a soul, that you have found a soul in yourself that is not a body. That is why I'm talking about blood. When you look on your body, the first thing that you should mention inside yourself is blood. One huge movement inside you that is beside your soul, there, beside your body. So today, this talking of mine, this performance of mine, is something that I share with you as a reminder to have respect on each body. Da telo nije ono što je naše i nije ono što nas čini jedinstvenim, već je to duša i danas bi nam trebalo malo više iste za svakog od nas.
Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, ovo je bio plesni performans Frekvencija Karavađove krvi u izvođenju Đurđije Jelenković, audio-vizualne umetnice. Molim još jednim aplauzom da pozdravimo ovu umetnicu. Ladies and gentlemen, dear guests, this was a dance performance entitled Frequency of Caravaggio's Blood, performed by the audiovisual artist Đurđija Jelenković. Dobrodošli na 14. Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom, Bosifest 2023. godine, pod sloganom Ispod površine. Welcome to the 14th Belgrade International Film Festival for and by people with disabilities, Bosifest 2023, under the slogan Below the Surface. Ove godine prijavilo se preko 100 filmova iz svih krajeva sveta. Selektor Miroljub Stojanović u velikoj konkurenciji izabrao je 8 najboljih filmova koje ćete imati priliku da pogledate tokom ova 2 dana. This year we have over 100 films from around the world, and our selector, Miroljub Stojanović, was able to choose the best 8 films that you will have the opportunity to see over the next 2 days. 8 filmova iz svih krajeva sveta. 8 neverovatnih priča o snazi i volji osoba sa invaliditetom koje ne pristaju da se definišu na osnovu invaliditeta. 8 films from all over the world, 8 incredible stories of strength and willpower of people with disabilities who do not accept to be defined by their disability. Gledajući ove filmove, naučit ćete da invalidnost ne predstavlja nikakvu prepreku moći i lepoti nečije ljudskosti. By watching these films, you will learn that disability is no barrier to the power and beauty of someone's humanity. Bosifest nije festival za osobe sa invaliditetom. To je festival od osoba sa invaliditetom za sve ljubitelje filma koji će svim posetiocima prirediti posebne trenutke ovih dana. Bosifest is not a festival for people with disabilities. It is a festival by people with disability for all film lovers, providing all visitors with some memorable moments. Svake godine članovi žirija su eminentni filmski stvaraoci. Članovi žirija Bosifest 2023. su Marko Cvejić, reditelj, i rediteljka Tea Lukač. Molim aplauz za njih. Hvala. Each year, our jury consists of eminent filmmakers, and Bosifest 2023 jury members are director Marko Cvejić and director Tea Lukač. Žiri će dodeliti nagrade. Grand Prix za najbolji film, nagradu za najbolju režiju, nagradu za najbolji scenario, kao i specijalne nagrade. The jury will be giving out following awards: Grand Prix for the best film, the award for the best director, the award for the best case scenario, as well as some special recognitions. Bosifest se održava u organizaciji Hendi centra Koloseum uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sekretarijata za kulturu, Jugoslovenske kinoteke, Filmskog centra Srbije, Hotela Opera Garni, In hotela, Crown Plaze i Kopernikus hotela Prag, kao i medijskih sponzora poput Blica i drugih. Bosifest is organized by the Hendi Center Colosseum with the support of Ministry of Culture and Information, the Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Policy, the Culture Bureau, the Yugoslav Film Archive, the Film Center of Serbia, Hotel Opera, Garni Inn Hotel, Crown Plaza and Copernicus Hotel Prague, as well as media sponsors such as Blitz and the like. U okviru pratećeg programa festivala 17. oktobra 2023. u maloj sali na drugom spratu održat će se od 11 do 12:30 časova razgovor sa autorima filma, gostima festivala, i bit će radionica Svetla strana u realizaciji Teatra Reflektor. As the accompanying program to the festival on October 17th from 11 to 12:30 in the small hall on the second floor, you will be able to attend a discussion with film authors who are here with us as festival guests and a workshop, The Bright Side, prepared by the Spotlight Theater.
18. oktobra u 14 časova održat će se panel diskusija na temu vidljivost osoba sa invaliditetom kroz umetnost. On October 18th at 2 p.m., there will be a panel discussion with the topic of visibility of people with disability through art. Sada ću moliti gospodina Marijana Vujovića, upravnika Muzeja Jugoslovenske kinoteke, da dođe na scenu i da nam se lično obrati. Now I would like to invite Mr. Marijan Vujović, manager of the Yugoslav Film Archive Museum, to address the audience. Dame i gospodo, dragi gosti, dobroveče i dobrodošli u Jugoslovensku kinoteku na otvaranje još jednog izdanja Bosifesta. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to another Bosifest here at the Yugoslav Film Archive Museum. Kao što ste i malo prečuli, zaista svih ovih godina smo imali prilike da vidimo izuzetnu selekciju filmova koji su nam doneli nevjerojatne priče o istrajnosti i hrabrosti ljudi iz čitavog sveta da prevaziđu možda neke okolnosti koje im otežavaju svakodnevni život, ali da postignu neverovatne rezultate i drago mi je što je zaista već na hiljade gledalaca imalo prilike da pogleda ove filmove u ovoj sali poslednjih nekog godina, ali i svakako i ona izdanja koja su bila održavana u različitim salama u Beogradu. It is my pleasure that over all these years we had a wonderful selection of films that were showing us the perseverance and the bravery of people with disabilities, their endurance, and the films from all over the world, overcoming obstacles but achieving amazing results. And over 1,000 visitors over these years were able to see these films here at the Film Archive, but also previous years of Bosifest. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i da pohvalim selektora gospodina Miroljuba Stojanovića na zaista izuzetnoj selekciji filmova koju sam imao prilike da pogledam i mislim da je i svake godine reći najbolja selekcija, ali nekako stvarno održivi razvoj. Svake godine zaista imamo ovde priliku da vidimo sve bolje i bolje filmove. I also would like to thank our incredible selector, Miroljub Stojanović, who again was able to choose some exquisite films, and each year it's such an exquisite selection of films. I always want to say it's the best one yet, but this year really is. I posebno bih hteo da se zahvalim Darku i Svetlani na stvarno neverovatnoj istrajnosti i energiji i pažnji koju posvećuju ovom festivalu i koji vam zaista i vama i svima nama u Beogradu donose jedno posebno iskustvo i hvala im zaista na tome. And also I would like to thank Darko and Svetlana for their perseverance, their energy, and investing in this film festival that is bringing such a huge visibility here in Belgrade and the region, and is such a great support. Nadam se i da će sutra sala biti puna kao što je bila danas, pošto smo morali da ubacimo 30 stolica i ova galerija je bila potpuno puna na prethodne dve projekcije, tako da ako je sad malo toplije, izvinjavam se zbog toga. And I do hope to see the audience in such a large number. Like today, we had to bring in 30 extra chairs, and it was a little bit stuffy, so we apologize for that. But we do hope that tomorrow they will return as well. Tako da iskoristite ovu jedinstvenu priliku i uživajte u ovim filmima. Do use this unique opportunity and enjoy all the films. Sada pozivamo Miroljuba Stojanovića, gospodina selektora festivala, da nas se pridruži nama i da kaže neku zlatnu reč. Now we would like to invite Mr. Miroljub Stojanović. Dobroveče.
Hvala na svim ovim lepim rečima upućenim moje malenkosti. Ja ne volim da dugo govorim i počet ću jako neobično, što ne znači da ću biti dug. Pre par nedelja i u beogradski bioskop je došao jedan prestižni hollywoodski film koji se zvao Zvuk slobode, koji je vrhunska hollywoodska produkcija i u bioskopu Ada Molu u sali od 500 mesta na večernjoj projekciji bilo nas je 2 u sali. Pominjem ovo zato što sam zadivljen koliko ste se odazvali u ovom festivalu, u kom ste broju ovde i na malopređašnjoj projekciji večeras i verujte, ovaj film to zaslužuje. Došli ste da podržite ne samo nešto što je plemenito, što je humano, što je angažovano, što je duboko, duboko negde ispred nekakve prakse društva, da s nekim stereotipima i popreko, možda sa skepsom gleda na ljude sa posebnim potrebama, ali i jednako tome je kvalitet ovih filmova. Da bi jedan film bio prihvaćen kao angažovano humanističko delo, on prvo mora da se konstituiše kao film. Ovde ćete imati priliku da vidite pregršt sjajnih filmova, samo u ovom najužem izboru filmove sa čak 3 kontinenta i upravo ovogodišnji priliv filma pokazuje da se fantastični i duboko kvalitetni humani filmovi prave od Islanda do Ognjene zemlje. Meni je bila posebna čast i privilegija što sam i ove godine 3. put zaredom bio izbor gospodina Darka Ivića, Svetlana Ivić takođe, to je tandem s kojim ja jako volim da radim, ali ne zato što podilazimo jedan drugom, nego zato što je to zaista jedan fantastičan oblik saradnje. Hvala na svim saglasijima koje smo postigli u ovom odabiru filmova, hvala i na svim razilaženjima, Darku, bilo je i takvih. Imali smo jako, jako ugodne trenutke, jako žučne trenutke i mislim da je ovaj duh zajedništva vidljiv u filmovima koje smo zajednički odabrali, s tim što je moja malenkost iskoristila tu čast da se zove selektor, pa sam neke filmove bukvalno nametnuo, ali mi je isto tako žao, mnogi filmovi koji zavređuju da se nađu u ovom izboru, nažalost, nisu stekli pravo da se takmiče za nagradu. Nadam se da ćete uživati i dobrodošli. Okay, good evening, ladies and gentlemen, and it is really my pleasure to see this audience in such a large number. I just usually don't speak too long, but I just wanted to mention that recently we had a really huge Hollywood film in our movie theaters, The Sound of Freedom, and at the premiere, out of 500 people, there was only 2. So we just wanted to say that it's a huge privilege to see and really joy to see such a full audience here tonight, because you're supporting not only Bosifest, you're supporting the humanity that is coming through these films, and also good quality films, because to have a film festival, we need to have something that constitutes as a film. And I have to say, as a selector, that we had excellent films from 3 different continents, and I have to say that we have excellent films from Iceland to New Zealand, and it is my pleasure to serve here as selector for the 3rd year now. I love working with Darko and Svetlana. It's such an incredible team. We had wonderful moments of agreements as well as disagreements, but that all benefited in choosing these films for you to show you during this festival. And I'm really sorry that not all of them were able to participate in awards, but they were all excellent. Sada ćemo pozvati gospođu Tatjanu Prijić da nam se pridruži, v.d. pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Now we would like to invite Acting Assistant to the Commissioner for the Protection of Equality, Mrs. Tatjana Prijić. Hvala lepo i ja ću se potruditi da ne budem dugačka, jer zaista danas imamo priliku da uživamo na više načina. Pre svega nalazimo se u ovom prostoru koji je i kulturno, i istorijski, i obrazovno i kako god hoćete vanvremenski. Good evening. I will also try to be short. And so today we all have a chance to enjoy this festival in many ways, because this is not only a Yugoslav film archive, but it's a very important cultural center, as well as
social. Drugo, ispred sebe zaista imamo, kako je i moj prethodnik rekao, divnu publiku, punu mladih ljudi, ljudi koji će sutra nositi onu poruku koju mi danas ovde treba da vidimo. Secondly, we have a really wonderful, as we already heard, audience of young people who will tomorrow carry the message that hopefully we will share tonight. I konačno, a najvažnije, imamo priliku da uživamo u 14. po redu festivalu, filmskom festivalu osoba sa invaliditetom, što je ne samo tradicija, sad već i očigledno posle 14 događaja ovakvih možemo da budemo ponosni da je stvaralaštvo za i o osobama sa invaliditetom zaživelo u našem gradu i našoj državi. And lastly, but most importantly, we have this pleasure of enjoying the 14th Film Festival, which is not only a tradition, but we can proudly say that the creativity of people with disability, by people with disability and about people with disability is being able to be seen here. Zbog toga zaista treba da iskažemo zahvalnost Hendi centru, Darku, Svetlani i da ih svi zdušno i s punom ljubavlju i verom podržimo kao što to u ovom trenutku čini i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, ali i svi drugi, sve one institucije koje su bile nabrojane, upravo iz razloga jer takve aktivnosti u budućnosti jesu pravi način za ukazivanje na ravnopravnost, radost, raznolikosti i sveukupnost saživota svih nas koje može da dovede jedino do dobrobiti. And we can say thank you to the Hendi Center Coliseum and especially Darko and Svetlana. We should all support them wholeheartedly, not only the Commissioner for the Protection of Equality, but also all the other institutions, because these activities in the future promote equality, diversity of all of us, and it can only benefit our society. Ja se zaista nadam da će svi ovi mladi ljudi danas dosta naučiti i svi mi ostali sa njima, da će poruke koje ovde budu videli preneti dalje i to zaista jeste pravi put koji pokazuje da smo društvo raznolikosti, da možemo da budemo ravnopravni i da se zajednički borimo protiv diskriminacije na ovaj način koji je zaista izuzetan i koji ćemo podržavati u narednom periodu. I zbog toga vam se svima zahvaljujem i želim svu sreću. I thank you all, and I hope that all these young people here in the audience will carry the message that we share here, that we are a diverse society and that we battle and fight against discrimination. And I hope that you will all enjoy the films that you will watch. Hvala lepo. Pozivamo Draganu Lazarević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da kaže par reči o svom ličnom doživljaju ovog festivala. Izvoli, Dragana. Dobroveče svima. Čast mi je zadovoljstvo što sam večeras sa vama i što imam priliku da vam se obratim u ime ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikole Selakovića i pomoćnice ministra u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljane Barošević. Good evening, everyone. It is my pleasure to be able to be with you all on behalf of the Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Policy, Nikola Selaković, and the assistant to the minister in the sector for protection of people with disability, Biljana Barošević. Jedan od prioriteta ministarstva, a pre svega sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, je zaštita prava i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Najbolji način za postizanje toga svakako je afirmacija umetničkih potencijala osoba sa invaliditetom kao i omogućavanje pristupa kulturnim sadržajima. One of the priorities of the ministry
and above all, the sector for protection of people with disability is to protect their rights and to promote their positions in the society of people with disability. And the best way to achieve equality is definitely by affirming these artistic potential of people with disability, as well as allowing them to approach and attend all the cultural events. Polazeći od navedenog, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom tradicionalno podržava održavanje Bosifesta, manifestaciju već sa tradicijom jedinstvenu u regionu. Organizovanje manifestacije ovog tipa doprinosi se upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, ali i prihvatanju različitosti i rušenju predrasuda o njima. Značaj ovog festivala ogleda se i u tome što se u prvi plan stavljaju mogućnosti, talenti i kreativnost osoba sa invaliditetom. Having said that, the Sector for Protection of People with Disability is continually supporting Bosifest, this manifestation with a great tradition and quite unique in the whole region. And by organizing this manifestation and the like, people are able to get to know the rights and position and the needs of people with disabilities, as well as accept the diversity and break all the prejudices towards them. So the importance of the festival is in that they are showing the capacities, capabilities, talents and creativity of people with disabilities. Veliko interesovanje stvaralaca i izvođača iz cijelog svijeta za učešće na Bosifestu dodatno potvrđuje njegov značaj. Bosifest doprinosi razvoju društva bez prepreka i barijera, što je ujedno i cilj kampanje Srbija bez barijera koju realizuje ministarstvo. I u navedenom periodu ministarstvo će nastaviti da podržava realizaciju ove i sličnih manifestacija kako bi što široj javnosti omogućili da sagleda i uživa u filmskim ostvarenjima koje se bave osobama sa invaliditetom ili čiji su autori osobe sa invaliditetom. A great interest by the filmmakers from around the world and their participation in Bosifest is showing us how important this festival is. And Bosifest is contributing to the development of the society without barriers, which is the goal of the campaign Serbia Without Barriers that the ministry is organizing. And in the future, we plan as well, the ministry plans to support and continue supporting the Bosifest and manifestations alike, in order for the public to be informed of people with disabilities and also to hear from them and see the films about and by people with disabilities. Uživajte u filmovima i sve čestitke još jednom Darku i celom Hendi centru Koloseumu. Enjoy the films and congratulations Darko and Hendi centru. Pa sada napokon da gospodin direktor festivala Darko Ivić kaže nešto u svoju odbranu. And now our director, festival director, Mr. Darko Ivić, he will share with us. Nema baš prevoda. Ovdje ću da ga čujem. Kad ga ne vidimo, da mi je težno. Dobro, još malo možda. Dobro. Može. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, uvaženi gosti, dobroveče. Friends, guests, good evening. Može. Kao što su prethodnici rekli, ovo je 14. Beogradski internacionalni filmski festival Bosifest. As we already heard, this is the 14th International Film Festival, Bosifest. Razmišljajući kako da nam se obratim sa par reči, moram da kažem da me Đurđo malo poremetilo u pozitivnom smislu i postakle na neke stvari. I wanted to greet you with just a couple of words, but there were some changes in the program. I hvala na tome što je rekla o dosta stvari koje bi ja kazao, pa ne moram sada trošiti vreme na to, Đurđe, hvala ti.
And we already heard many things that I wanted to say, so now I'm grateful that I don't have to repeat myself. Dosta toga su rekli i prethodni govornici o samom Bosifestu. And we already heard from previous speakers about Bosifest itself. Ja ću malo više pričati sutra na dodeli nagrada o samom festivalu. I will say a bit more about the festival itself tomorrow at the closing. A kao što rekao, dobio sam inspiraciju i teo bih da kažem da, nažalost, mi živimo u nekom svetu ravnodušnosti. And I wanted to mention that we unfortunately live in the world of indifference. Da nam očigledno sve manje i manje znače neke prave vrednosti. And we see less and less interest in true values. Ako pogledamo šta se sve kod nas dešava i u svetu generalno, mislim da živimo u nekom, ne mogu da kažem baš praznom dobu, ali veoma teškom dobu. And if we see what is happening around the world and what is happening in our own country, I have to say that we're living in some dark times. Ja bih volio da festival bude jedna od iskri koja će bar malo zasvetliti ova 2 dana u vašim životima. And that's why I would like for this festival to be a spark that will bring some light into this darkness. I da ćemo se možda vratiti nekim stvarima i vrednostima koje je moja generacija imala, a vidim da pomalo i ova mlađa to isto prihvata. And that we will somewhat return to some values that my generation used to have, and I think this generation is also adopting. A to znači pre svega da nije ružno biti empatičan, ne mislim samo na osobe sa invaliditetom, nego i na naše roditelje, stare i uopšte prijatelje. And I think first of all about empathy. It is not wrong to empathize, and I don't mean only with people with disabilities, but also with elderly, with our parents, with our family. I da se ovim ružnim vremenima vratimo pravim vrednostima, pre svega da budemo ljudi i da poštujemo i prijatelje, i roditelje, i sve oko nas. And I hope that this festival will encourage us in these dark times to really be kinder, nicer with our friends, family, colleagues. I kao što zamenica Otvarenike reče, trebalo bi da shvatimo da nije, kažem, sramota pomagati i da jednostavno vi mladi ljudi danas, sutra bićete na nekim položajima. And as we already heard from the Assistant to the Commissioner of Protection, it is not wrong to help others, and I hope that you, young people, da ćete se možda setiti ovog Bosifesta ili nekog filma i naučiti da podržavanje različitosti čini naše društvo bogatijim. will hopefully remember one day when you come to some important positions in life that it is not wrong to help people and that we should support one another, especially in diversity. Ja bi toliko za večeras, a kažem sutra ću malo više o Bosifestu i ljudima koji su sve učestvovali i komisije trebali se zahvalimo koji su pomagali i ove godine i nekih prošlih godina. Hvala vam puno. So that's all for me tonight, but tomorrow I will speak a little bit more about the film festival and everyone who has been involved in organizing it. So thank you all very much. Sada ćemo svi zajedno pogledati film Atomi, autora Hilmarsson Logija. Samo da kažem da gospodin Logi Hilmarsson kao i akter filma gospodin Brandur večera sa nama ovde u sali, pa bih vas molila da ih pozdravimo jednim gromkim aplauzom. And now we will watch the film Atomi by Hilmarsson Logi, and Mr. Hilmarsson, as well as the actor Brander Carlson, are with us tonight, so please let us greet them again with a big round of applause.
Evo, on ima potrebu da vam se obrati lično, izvolite, molim vas. Hello, thank you for coming. There's a scene in the movie where Brandur is in the exact same situation where I find myself, where it's pretty intimidating, and he has to do a speech in a foreign country for showing some of his art in front of an entire room of people he just met. Vidjet ćete jednu scenu u filmu gde se Brandur pojavljuje pred grupom nepoznatih ljudi i mora da održi govor. So for me it's very easy to identify with Brandur, and I hope that everyone who watches the movie does the same, just as it starts. I zato za mene je veoma lako sada da se potpuno da se osjećam sa njim dok dajem govor pred vama. And I identify with Brandur regardless of his disability. We are very similar in many, many aspects. And he shows that the first step into the unknown is always worth it. Also the first step in order to make a first step. So that's kind of the core of the movie, the leaving the comfort zone, going into the unknown. And in his case, it's literally to make a first step. So enjoy the film, and thank you to Darko and Svetlana and everyone with the festival, and it's been wonderful being here. Poistovećujem se sa Brandurom na još mnogo polja, i bez obzira što je osoba sa invaliditetom, ali ovaj film govori o tome kako je važan taj prvi korak u nepoznato i da ostavljamo tu zonu komfora iza sebe. I hvala Darku, hvala Svetlani i nadam se da ćete uživati u filmu dok ga budete gledali. Hi.